Good morning. Let us see the difference between present continuous and present perfect continuous tense in today's class, right? So the tenses which we are going to discuss are the second tense, present continuous tense, and the fourth tense, the present perfect continuous tense, right? What are the auxiliary verbs should be used for present continuous tense? For active voice, the auxiliaries are am, is, are. Then which form of the main verb should be used here? Fourth form of the main verb, right? And what are the auxiliary verbs should be used for present perfect continuous tense? For active voice, have, has, plus been, plus which form of the main verb should be used here? Fourth form of the main verb, right? Listen carefully, there is no change in main verb, action verb. In both tenses, we use only fourth form of the action verb. Changes are only in the auxiliaries, because auxiliary only decide tense, never forget, right? You know very well where you have to use am, is, or. Where will you apply am, is, or? If the subject is I, then you have to use am. If the subject is he, she, it, you have to use is. If the subject is we, you, they, then you have to use are, right? Then where will you apply have and has? If the subject is I, we, you, they, you have to use have. Then if the subject is he, she, it, you have to use has, plus been for both, right? Okay, what are the key words do we use in present continuous? Let's go for the keywords. What are the keywords? Now, at present, at the moment, then what? Always, regularly, etc. Right? Then what about the keywords for present perfect continuous tense? There are two keywords. One is since, another is for. Where will you apply since? It is used to mention the starting time of the action. So, to mention the starting time of the action, starting time of the action, starting time of the action. செயல் துவங்கிய நேரத்தை குறிப்பிடும் பொழுது நம்ம இந்த sinceங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம், right? Then where will you apply for? It is used to mention the duration of an activity. To mention the duration of an activity. Duration of an activity. So never forget. செயலின் கால அளவை குறிப்பிடுவதற்கு ஃபாரும் செயல் துவங்கிய நேரத்தை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம சின்ஸும் பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? Let us go for the definition. Where will you apply present continuous tense? In 4 places, present continuous tense is used. The first definition is to mention an action that is going on at the moment. It is used to express an action. So, to express an action that is going on. That is going on at the moment. தற்பொழுது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம present continuous tense பயன்படுத்துகிறோம். Let's go for the example for this. நான் தற்பொழுது சென்னையை நோக்கி ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். So, whenever you make a sentence, I tell you, you have to follow the sentence pattern. So, what is the sentence pattern for active voice? Initially, subject has to come at first, then auxiliary verb, then main verb, then extension, at the end full stop. So, this is the sentence pattern for active voice for 12 tenses, right? So, what should come at first? Subject. Subject, நான், I.
If the subject is I, then we have to use the auxiliary verb am. I am. Then which form of the main verb should we use here? Fourth form of the main verb. Subject போட்டாச்சு, auxiliary verb போட்டாச்சு, அப்புறம் என்ன போடணும்? Main verb. ஸோ நான் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். பயணம் செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? travel. ஸோ எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த verb பண்ணும்? fourth form of the verb. ஸோ I am traveling. I am traveling. நான் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். எதில் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? ரயிலில். When you mention the means of transportation, you have to use by. So by train. So I am traveling by train. எங்கே பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? சென்னைக்கு. When you mention the reaching point, you have to use to. So to Chennai. So I am traveling by train to Chennai. எப்போ? இப்போ. Now. ஸோ தற்பொழுது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ். இதே வாக்கியத்தை ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் சொல்லும் பொழுது எப்படி மாறுது? நான் 9 மணியிலிருந்து ரயிலில் சென்னையை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Where will you apply present perfect continuous? Let's go for the definition. It is used to express an action. It is used to express an action that began in the past. That began in the past. Continues over a period of time. Continues over a period of time. Over a period of time. Up to the present moment. Up to the present moment. And is still continuing. And is still continuing. Even into the future. செயல் கடந்த காலத்தில் துவங்கி நிகழ்காலம் வரை தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கும் தொடரக்கூடிய செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். மறந்துடாதீங்க. ஸோ இந்த மூன்றும், அதாவது கடந்த காலத்தில் செயல் துவங்கி இருக்கணும், இந்த நொடி வரைக்கும் அந்த செயல் தொடங்கிய செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்கணும், எதிர்காலத்திற்கும் தொடரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்புள்ள செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும். ரைட்? அப்போது நான் காலை 9 மணியிலிருந்து ரயிலில் சென்னையை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். அப்போ செயல் துவங்கியது எப்போது? 9 மணிக்கு. இப்போவும் பயணம் செஞ்சிட்ருக்கேன், இனியும் தொடரும். ரைட்? ஸோ இதே வாக்கியத்தை நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கும்போது, யார் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறா? ஐ. சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு. ஆக்ஸிலரி வெர்ப் என்ன? ஐ வந்து ஹாவ் போடணும். ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் ஃபார் காமன். ஸோ ஐ ஹாவ் பீன், நான் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? ட்ராவலிங். ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் ட்ராவலிங் பை ட்ரெயின். பை ட்ரெயின். எங்கே? டு சென்னை. எப்பொழுது பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? when you mention the starting time of the action, you have to use the keyword since. So since 9 this morning. ஸோ ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பிச்சு? 9 மணிக்கு கிளம்பிச்சு. இப்போ மணி 11 மணி. ஸோ செயல் 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது. இப்போவும் பயணம் செஞ்சிட்ருக்கேன். சென்னை போய் சென்றடைவதற்கு இன்னும் ஒரு 4 மணி நேரம் இருக்குது. ஸோ இனியும் தொடரும். அந்த மாதிரி செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும். மறந்துடாதீங்க. இந்த விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் டென்ஸில் சொன்னால் தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் ட்ராவலிங் பை ட்ரெயின் டு சென்னை சின்ஸ் 9 அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டென்ஸ் இருக்குது, அந்த டென்ஸை தான் பயன்படுத்தணும். ரைட்? ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த செகண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் present continuous. Where will you apply present continuous? To express temporary actions. To express temporary actions. So தற்காலிக நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம present continuous tense பயன்படுத்துகிறோம். There is no great difference between an action that is going on at the moment and temporary actions. Just we split the usages. பயன்பாடை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். ரெண்டும் ஒன்று தான். ரைட்? இப்போது அவள் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள். இது தற்பொழுது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தற்காலிக நிகழ்ச்சி. பஸ்ஸு கிடச்சா கிளம்பி போயிடுவான். ஸோ தற்காலிக நிகழ்ச்சி. ஸோ தற்காலிக நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். அவள். ஸோ ஷீ வந்து என்ன பண்ணும்? இஸ். ஸோ ஷீ இஸ். அவள் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறாள்? காத்து கொண்டு இருக்கிறாள்.
காத்திருக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் வெயிட். ஸோ வெயிட்டோட ஃபோர்த் ஃபார்ம் என்ன? வெயிட்டிங். ஸோ ஷீ இஸ் வெயிட்டிங். அவள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். எங்கே காத்து கொண்டு இருக்கிறாள்? at the bus stop. அல்லது எதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறாள்? for the bus. when you mention the reason you have to use for. so for the bus. வழக்கமாக போகிற பேருந்துக்காக அவள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். ஸோ ஷீ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ். எங்கே? at the bus stop. at the bus stop. right? if the place is very small, then you have to use at. right? so she is waiting for the bus at the bus stop. அவள் பேருந்து நிறுத்தத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தற்காலிக நிகழ்ச்சி. இதையே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும்? அவள் பேருந்து நிறுத்தத்தில் கடந்த அரை மணி நேரமாக காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ அரை மணி நேரமாக செயல் எப்போ துவங்குச்சு? அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. இப்போவும் காத்துட்ருக்கா. பஸ் வர வரைக்கும் காத்துட்ருப்பா. எதிர்காலத்துக்கும் தொடரணும். ஸோ அந்த பயன்பாடு தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போது அவள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். For present perfect continuous tense, there is only one usage. Never forget. So, அவள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். She வந்து என்ன பண்ணும்? has. So, she has been. எத்தனாவது form of the verb பண்ணும்? fourth form of the verb. So, she has been waiting. அவள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். எதற்காக? for the bus. So, she has been waiting for the bus. எங்கே? at the bus stop. at the bus stop. எவ்வளோ நேரமா? for half an hour. for half an hour. So, why have we used here for? To mention the duration of an activity. செயலின் கால அளவை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? for பார்த்துருக்கோம் keywordsல. right? So, she has been waiting for the bus at the bus stop for half an hour. right? So, let us go for the third usage for present continuous. Where will you apply present continuous? So this is the third definition. To express regular actions. To express regular actions. So தொடர்ச்சியாக நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? present continuous. தொடர்ச்சியாக நிகழும் நிகழ்ச்சி என்ன? இப்போ என் மகன் வழக்கமாக அவனுடைய பள்ளிக்கு அவனுடைய பள்ளி பேருந்தில் செல்கிறான். இப்போ யார் போகிறா? மை சன். இது வழக்கமாக நடைபெற நிகழ்ச்சி, தொடர்ச்சியாக நிகழும் நிகழ்ச்சி. ஸோ மை சன் சப்ஜெக்ட். மை சன்ங்கிறவர் யார்? ஹீ வந்து என்ன பண்ணும்? இஸ். ஸோ மை சன் இஸ் போகிறார். போகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கோவோட எத்தனை ஃபார்ம் பண்ணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம். ஸோ மை சன் இஸ் கோயிங். எங்கே போகிறாரு? டு ஸ்கூல். சேர்கின்ற இடத்தை குறிப்பிடும் பொழுது நம்ம டு போடணும். ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல். எப்படி போகிறாரு? ரெகுலர்லி பை பஸ். ரெகுலர்லி பை ஹிஸ் ஸ்கூல் பஸ். பை ஹிஸ் ஸ்கூல் பஸ். ஏன் இங்கே பை போட்டிருக்கோம்? டு மென்ஷன் த மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். போக்குவரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது பை பண்ணணும். ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் ரெகுலர்லி பை ஹிஸ் ஸ்கூல் பஸ். அவருடைய பள்ளி பேருந்தில் அவர் வழக்கமாக பள்ளிக்கு செல்கிறார். இது தொடர்ச்சியாக நிகழும் நிகழ்ச்சி. ரைட்? சரி, இதுவே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? அவர் பள்ளியில் சேர்ந்ததிலிருந்து என் மகன் பள்ளி பேருந்தில் பள்ளிக்கூடம் செல்கிறார். இப்போ செயல் எப்போ ஆரம்பிச்சது? ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறது. எப்போ ஸ்கூல் சேர்ந்தாரோ அப்போ ஆரம்பிச்சது. இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்காரு, இனியும் தொடரும். ஸோ இந்த மாதிரி 3 காலங்களையும் எந்த செயல் ஒத்து போகிறதோ அதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்தணும்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். மறந்துடாதீங்க. ஸோ மை சன்ங்கிறவர் ஹீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஹேஸ். ஸோ மை சன் ஹேஸ் பீன் சென்று கொண்டு இருக்கிறார். மை சன் ஹேஸ் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல். எப்படி போகிறாரு? பை ஹிஸ் ஸ்கூல் பஸ். அவருடைய பள்ளி பேருந்தில் சென்று கொண்டு இருக்கிறார். எப்போருந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார்? எப்போ சேர்ந்தாரோ அப்போருந்து. ஸோ சின்ஸ், டு மென்ஷன் த ஸ்டார்டிங் டைம் ஆஃப் த ஆக்ஷன். ஸோ சின்ஸ் ஹீ ஜாயின்ட் இன் ஸ்கூல். ஸோ எப்பொழுது அவர் பள்ளியில் சேர்ந்தாரோ அதிலிருந்து அவர் அவருடைய பள்ளி பேருந்தில் பள்ளிக்கூடம் சென்று கொண்டு இருக்கிறார். ரைட்? ஸோ ஹி ஹாஸ் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் பை ஹிஸ் ஸ்கூல் பஸ் சின்ஸ் ஹி ஜாயின்ட் இன் ஸ்கூல். ரைட்? ஸோ லெட் us go for the fourth definition for present continuous tense. So
So definition number 4. Where will you apply present continuous tense? It is used to express immediate future planned actions. So to express immediate future planned actions. ஸோ எதிர்கால உடனடி திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ரைட்? அந்த செயல் திட்டமிட்டாச்சு, எதிர்காலத்தில் நடக்க போகுது, உடனடியாக நடக்க போகுது அப்படின்னா அந்த செயலை நாம் எதில் சொல்லலாம்? ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம். ரைட்? நெவர் ஃபர்கெட். ஸோ லெட் us go for the example for this. அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை ஞாயிறன்று நடத்துகிறார்கள். யார் நடத்துறது? அவர்கள். ஸோ தே வந்து என்ன பண்ணணும்? தே வந்து ஆர் பண்ணணும். ஸோ தே ஆர். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும். அப்போ நடத்துறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கண்டக்ட். கண்டக்டோட ஃபோர்த் ஃபார்ம் கண்டக்டிங். ஸோ தே ஆர் கண்டக்டிங். அவர்கள் நடத்துகிறார்கள். என்னத்தை? அந்த நிகழ்வை. ஸோ தே ஆர் கண்டக்டிங் த ப்ரோக்ராம். அந்த நிகழ்ச்சியை. ஸோ தே ஆர் கண்டக்டிங் த ப்ரோக்ராம். எப்போ? ஆன் சண்டே. On Sunday. When you mention days and dates, you have to use on. கிழமைகளையும் தேதிகளையும் குறிப்பிடுகிற பொழுது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஆன் பண்ணணும். ஸோ தே ஆர் கண்டக்டிங் த ப்ரோக்ராம் ஆன் சண்டே. அவர்கள் அவர்கள் ஞாயிறன்று அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார்கள். ஸோ எதிர்காலத்தில் நடக்க போகுது, திட்டமிட்டாச்சு. அதனால் அதை எதில் சொல்லலாம்? இட் கேன் பி டோல்ட் ஈவன் இன் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ரைட்? ஸோ வேர் வில் யூ அப்ளை ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்? There are 4 usages. One is to express an action that is going on at present. தற்பொழுது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிட. இரண்டாவது பயன்பாடு to express temporary actions. தற்காலிக நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிட. மூன்றாவது பயன்பாடு to express regular actions. தொடர்ச்சியாக நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிட. நான்காவது பயன்பாடு to express immediate future planned actions. எதிர்கால உடனடி திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? present continuous tense. And where will you apply present perfect continuous tense? There is only one usage. One is, it is used to express an action that began in the past, continues over a period of time up to the present moment, and is still continuing even into the future. செயல் கடந்த காலத்தில் துவங்கி நிகழ்காலம் வரை தொடர்ந்து எதிர்காலத்திற்கும் தொடரக்கூடிய செயல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? present perfect continuous tense. So never forget, please understand the difference between present continuous and present perfect continuous tense, right? So exercise sentences have been given in the link for this class. Please do exercise. Never forget, practice makes a man perfect. பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.